telefoni ya Perezida Paul Kagame arambwira ati muvandimwe ese ko namaze kumva isura yawe muri UN witeguye ibizakurikiraho. Ndamusubiza nti Paul, ubuzima bwacu bwose twabayeho twitegura ibigomba kutubaho. Bavandimwe bashiki banjye mu ntege amatwi neza, bagerageje gucecekesha ijwi ryanjye, bandika impapuro 12 zandikwa n'umuntu utazwi ariko nta n'uwazisinyeho. Bansabaga kumanika amaboko, bantegeka kubisoma, barambwira bati ibi bijyanye na diplomasi kandi niwihagarareho, uku nguku niko tugomba kujya tugirana imikoranire, nuko ugomba kubaho. Ariko sinigeze noherezwa muri izi nama z'umuryango w'abibumbye ngo njye gusoma amagambo yabo mbaha n'ibyubahiro n'ubunani. Ntabwo nari gusaba imbabazi ngo ndeke kuvuga ku biri gukorwa n'Ubufaransa na Isiraheli, ngo ndeke kuvuga ku ntambara zitagaragara zazengereje Afurika. Nazanywe no kuvugira abatagira kivugira imyaka irenga 400 yose. Ibyo byose byabayeho baribera kandi bafite imbaraga ariko nta wigeze agira icyo ahindura. Nahise nzinga igipapuro mo kabiri, ndangije ndatambuka mfata mikoro yanjye maze ubundi nanjye mvuga amagambo yanjye bwite nateguye. Byateje umushyitsi abari baraho, ariko byose byatangijwe n'ijambo nari naravuze hashiye amezi 2. Byashyiraga hanze ibyo Isiraheli n'abambari bayo bakoraga hariya muri Gaza, maze bambwira ko narengereye. Babwira ko ibiri kubera hariya bidatandukanye n'ibiri kubera muri Mali, Congo ndetse na Niger. Afurika yakomeje kwicicikira nkaho nayo ari umunyifatanyacyaha. Byababaje abashinzwe gucunga amahoro. Cyumweru cyakurikiye nakiriye urwandiko ruturutse muri UN mu biro by'umunyamabanga mukuru. Yavuze ko ijambo ryanjye ryateje ikibazo muri diplomasi, ngo nahungabanyije imikoranire n'akarere. Nahise ntegekwa kwitaba, atari kuvuga nisanzuye ahubwo ari ukugaragaza ngewe aho mpagaze. Ntibashakaga ukuri ahubwo bashakaga ko mbayoboka. Sinigeze mpagararira aho ngaho. Nahamagawe n'abantu b'i Paris, Washington, Tel Aviv, bakoze byinshi bantera ubwoba. Bansezeranya kunteza imbere nindamuka mpindukiye. Bati turumva aho uhagaze ariko nta nubwo ukeneye ibihano. Kugira ngo bangushe bwa nyuma banyandikiye ijambo ry'amapaje 4 ngo nsabe imbabazi. Amapaje 3 byari gusaba imbabazi, izindi paje zisigaye ngo zari zo kugira ngo nemeze ko dusangiye indangagaciro. Niziye ndangagaciro n'inzu zifite. Indangagaciro zacu ntago ari zo guceceka imbere y'abantu bari gukorerwa jenoside. Ari ibyo nari bwigumire mu rugo. Iyo nceceka bari bwiyandikira amateka yabo bashaka. Iyo ntigaragaza bari buvuge ko natinye. Nge nagiye niyo nta nyandiko nta n'ibyo kubunamira. Mbere ko mbabwira ibyabayeho ngaho, reka nzimabwire noneho ibyari byabanje kuba mu cyumweru cyabanje. Nabanje kubona uburyo ibintu byari byabahangayikishije ku rwego rukomeye. Nyuma y'iminsi 3 ya gipapuro cyo gusaba imbabazi, telefoni yanjye yarasonnye saa 8 z'ijoro. Telefoni y'akazi ni telefoni yanjye ubwanjye, ihamagarwaho n'abantu 5 gusa. Ijwi ryamamagaye ntabwo nigeze ndimenya. Na ambasaderi Richardson wari uturutse muri United States Department. Ambwira ati dukeneye kuvugana. Hakurikiye imodoka yinjiye idafite ikirango na kimwe kiyimiranga. Wa mwambasaderi yahise yisohokamo ari kumwe n'abantu 2 batigeze bivugana na gato. Yinjira muri ofisi yanjye nta mutumiye. Ahita ambwira ati Perezida dufite ikibazo. Yahise afungura agasanduku yari afite, hanyuma akuramo impapuro azirambura ku meza yanjye. Harimo amafoto ya satellite yo mu birombe by'amabuye y'agaciro ndetse n'amasezerano twagiranye n'Ubushinwa kubaka ibikorwa remezo. Anyereka n'amasezerano yose dufitanye n'Uburusiya mu bya gisirikare kandi nta kintu na kimwe twigeze dutangaza hanze. Arambwira ati byose turabizi. Abivuga tuje. Ati ubu rero tugiye kubyita ibijyanye n'ubufatanye mu bukungu. Ako kanya nahise negama mu ntebe yanjye. Ati ibi ni ibintu bishobora gutuma igihugu cyawe kitagira umutuzo. Kandi kuko byari byo komeza 6 twari dutuje turi gusubiramo ibintu bijyanye no gukorana n'amahanga. Abenjeniyeri b'Abashinwa bari kudufasha mu bijyanye n'itumanaho. Intyoza z'Abarusiya ziri kudufasha mu kuvugurura iby'ubuhinzi. Abafarumasiye bo muri Iran nabo bari kutwubakira ibyibanze kugira ngo tujye tubasha kwihaza mu buvuzi. Ibi ntago ari urwango rw'Abanyaburayi. Uko twabonye ko guhora uteza amaboko abandi ari ubucakara bityo bakakuremamo amasoko yabo. Richardson yambwiye ko ijambo ryo gutegura muri UN ritagomba kuba ijambo ry'ubushotoranya, ahubwo ari ijambo rigomba kuba ari ry'ubufatanye. Naramwitegereje cyane. Ambasaderi reka nkwibarize iki igihugu cyawe cyateraga Iraq mwigeze musaba imbabazi UN mbere na mbere? Ibyo biratandukanye. Igihe Ufaransa bwirohaga muri Mali bwigeze busaba mbere na mbere Afurika. Isiraheli irasa amashuri yo muri Palestine yigeze isaba imbabazi. Ubwo yahise afunga igikapu. Ati Traore ndakwemeye uri smart ariko ndatekereza ko ugomba gukora amahitamo nayo ari smart. Avuye aho nahise mpamagara ukuriye abashinzwe umutekano. N'Abanyaburayi bangahe dufite hano bashinzwe ubutasi 17. Gusa bashobora kuba bikuvye kabiri kuko ari nabo tutazi.
wari uzi ko amatelefoni yacu agenzurwa yose atariko ntacyo twababeshya amezi 3 yose maze ndangije ndamwenyura nti ni sawa ejo zongera usubira andi makuru avuga ko nahinduye igitekerezo ku ijambo rya UN. Igitekerezo cya kabiri ubwo ni ikihe? Uzavuge ko nemeye gusoma rya jambo ryabo ryo gusaba imbabazi maze arangije arabyemera aragenda. Richardson n'aba masters be ntabwo bigeze babyumva, gusa jye nashaka kuzagaragaza neza impamvu banditse ibi bintu. Maze mu gitondo ambasade z'abanyaburayi zatangiye kwakira ubutumwa buvuga ko neza nemeye guhindura ijambo maze nkemera ibyo bari abanyaburayi banyandikiye urwego rwo kubaka umubano muri diplomasi. CNN ubwayo nayo yahise yandikiye inkuru yiha titre ivuga ngo umuyobozi wa Burkina Faso yabaye urugero rwo kwiyoroshya. Za BBC nazo zaranditse. Washington nabo batangira kwica icyara ngo kampeni zo kunshyira y'igitutu zatangiye kugira umusaruro. Ko ntabwo bari bazi ko ari agakino nari ndi kubakina ko mu gihe bariho baserebura cyo bafataga nk'intsinzi. Nari ndi kumwe n'abaturage banjye i Ouagadougou Revolution Square, abaturage 50 bose bari bateranye bategereje kumva icyo napanze kuvuga. I New York baratekereza ko nzasaba imbabazi, niko nabwiye abaturage. Batekereza ko Afurika ikiri umugabane wo gusaba uruhushya rwo kuvuga. Bariyamiriye cyane. Ndashaka kugira ngo mumenye iki kintu. Mbere ya UN sinzahagarira gusa Burkina Faso. Ni umunyafurika wese wabwiye ko agomba kwemera kujya yakira udusigazwa. Abakecuru bararize, abasore bakubita umudiho. Abana batazi bya politike bo bari bameze nk'abari kumva amashanyarazi mu kirere. Bashobora guhagarika inkunga cyangwa se bagashyiraho ibihano. Bashobora gukomeza bandika ayo magambo ngo tuyasomeye gusaba imbabazi ariko ntibazadupfukamisha. Nakiriye telefoni ya Perezida Paul Kagame arambwira ati muvandimwe, ese ko namaze kumva isura yawe muri UN witeguye ibizakurikiraho? Ndamusubiza nti Paul, ubuzima bwacu bwose twabayeho twitegura ibigomba kutubaho. Ikibazo ni ukumenya niba tuzagira tugahagarika kugira ubwoba bwabyo. Aratuza ho gake atukeneye ikintu nta na kimwe. Ibuka cya kiganiro igihe bageragezaga kuduheza, twebwe twahisemo icyubahiro kuruta uko twaguma mu mutuzo. Iminsi 2 yakurikiyeho n'ingezi New York, Minisitiri w'Intebe yagerageje kunyinginga ngo noroshye ikiganiro. Twebwe twari twakomeje uruhande rwacu. Narebye hanze mu idirishya ry'indege twari turimo ndeba muri mu nyanja ya Atlantic. Minisita, uzi impamvu bakomeje kuryama mu gusaba imbabazi kugira ngo dukomeze tugirane umubano no kugira ngo umuperezida wese w'umunyafurika ahite yumva ko kuvugisha ukuri ari ibintu bigomba kubanza kuganirwaho. Ndamutse ntavuze ko biri kuberagaza. Ntavuze ko kavuyo twatejwe n'Ubufaransa, ubwo bahita bumva ko akavuyo nako ari ikintu kigomba kwemerwa. Nsabye imbabazi kugira ngo dukunde tugire icyubahiro, bakumva ko icyubahiro ari ikintu kitari ngombwa cyane. Narahindukiye ndamureba, rero ntabwo ari jyewe. Ntabwo tuzasaba imbabazi kwanga kuba inzirakarengane. Tugeze ku kibuga cya GF Kennedy, ikintu cyabaye kidasanzwe. Twasanze abantu benshi bari badutegereje bigaragambye ariko atari ukuturwanya. Abanyafurika 200 baba muri New York bari bamaze kumenya ko ndi buhagere. Bari bafite ibimenyetso bivuga ngo abanyafurika ntabwo bagomba gusaba imbabazi kandi Traore agomba kuvuganira. Imodoka nagendagamo uko yatambukaga nahise mfungura ikirahuri cy'idirishya. Nahise mbona umwana w'umukobwa ari kugenda twiruka inyuma avuga ati abo bantu bumvishe ko bagomba kutwumva. None natangiye kumva ko ijambo ryanjye burya rivuganira benshi. Nahise ninjira muri cya cyumba mpasanga intumwa z'ibihugu zirenga 100. Bose n'igihe bari bahanze amaso Perezida wa Burkina Faso ukiri muto. Bavugaga ibintu bitumvikana neza. Abandi nta nubwo bigeraga bubura umutwe. Nafashe microphone yanjye ndayitunganya maze ntangira ijambo. Nerega sinshaka gutakaza igihe. Ariko sereka mbabazi, ni inshuro zingahe mwasabye imbabazi kuvyo mwakoreye Afurika? Baraceceka. Ububiligi bwigeze busaba imbabazi ibyo bwakoreye Kongo. Ese Ubufaransa bwigeze busaba imbabazi ibyo bwakoreye Algeria? Ese Isiraheli yigeze isaba imbabazi mu gutoza imitwe yitwaje intwaro iza guteza akavuyo muri Afurika? Kamera zose zahise zinyerekezaho maze abari bari aho ngaho bose batangira kubura umutekano. Mundega urwango kubera ko mbabwiza ukuri. Mwarasi ibibombe muri Gaza mukavuga ko muri kwirinda. Abandi ibihumbi by'abanyafurika bakicwa n'inzara mukavuga ko ari ibibazo by'ubukungu n'ubucuruzi. Mwazamura imihangayiko mugasaba imbabazi ngo ntago ari mwebwe. Nahise ndubutsa ko Afurika ubu bitagifite ubwoba. Kugira ko tutakeneye uruhushya kugira ngo twirwaneho ahiro cyacu. Abazungu bavuga amahoro mu gihe bari gucuruza intambara. Bakigisha demokarasi mu gihe bari guteza kudeta. Batubwira ko badufasha kandi bari kuturundamo imyenda. Uwari uhagarariye Ubufaransa yahise asohoka ajya hanze, byari byiza. Nakoze ikintu gisa nayo cyatunguye benshi batari biteze. Nahise mfata fone nyikura mu mufuka. Nari mpagaze aho ngaho kuri podium aho mu nama. Ndababwira ngiye kubasomera ikintu. Ni ubutumwa bw'umwana w'imyaka 2 w'umukobwa w'Ouagadougou. Abari baraho baratuza. Yari yanditse ngo Nyakubahwa Perezida, mwarimu wacu yatubwiye ko ugiye kutuvugira, ntureke bagupfobya. Twishimiye kuba abanyafurika. Nahise
ndeba muri telefone yanjye nahise mbona abashinzwe umutekano basohoka. Ibyo nasomye nta muntu n'umwe wari wabinyandikiye. Muzi icyo ngomba gusabira imbabazi ni ikintu kimwe gusa. Ndasaba imbabazi ko bidutwaye igihe kinini kugira ngo umuyobozi w'umunyafurika ahagarare hano muri iki cyumba avuge nta bwoba. Nabaye nk'ubakoze mu bwonko. Ndasaba imbabazi ko abatubanjije bari bafite amahitamo y'ubusugire no kubaho. Ndasaba imbabazi ku bw'abana b'abanyafurika bakuze bumva yuko kugira ngo bagire inzozi nini bigomba kwemezwa n'abandi bantu. Ndasaba imbabazi ko twumvaga ko imikoranire ari ukuri ingaruzwa muheto. Icyo gihe wandikaga yahise arekeraho. Nsabye imbabazi ko nanze kuba ingaruzwa muheto kubera diplomasi. Ntabwo nzasabira imbabazi ko nanze ubufatanye bukenesha abaturage banjye. Sinzasabira imbabazi z'uko ndi umunyafurika kandi mbyishimiye. Niba bitabashimishije ubwo namwe mwumve uburyo twababaye mu gihe cy'ibinyejana byinshi cyane. Bose baguye mu kantu, nta n'uwakomye mu mashyi, nta n'uwagize icyo avuga. Ayo mashyi sinayashakaga. Ndashaka ko banyumva neza kandi byarabaye. Nyuma y'amasaha 3 habaye ikintu gitunguranye. Afurika yunze ubumwe yahise itumizaho inama y'igitaraganya. Abambasaderi 43 bahise bateranira muri Ethiopia mu cyumba aho bari mu butumwa bwa UN. Baganiriye ku mpinduramatwara idashingiye ku mbunda ndetse n'amakudeta, ahubwo ku mpinduramatwara ishingiye kwihesha agaciro. Byageze nijoro bahise bandika inyandiko yajyanywe i New York ivuga ko batazongera kwemera ibintu by'inkunga no gusaba imbabazi ndetse no gutegekwa kugira uburyo bayobora ibihugu byabo. Amasaha 48 ibihugu 12 byari byamaze gusinya. Hahise haba ibintu bidasanzwe, ari mu biro ahubwo mu mihanda. Muri Kenya umunyeshuri muri kaminuza yahise akoranya abagenzi be atangira kubigisha uburyo Afurika yiyemeje kwiha intego. Abagore bahise batangira kwanga gucuruza ibicuruzwa byabo ku banyamahanga ku makompanyi ashyigikiye Isiraheli. Akra muri Ghana aba artiste batangiye kwandika indirimbo zivuga ku ijambo navugiye muri UN ryatangiye gushyirwa mu ndirimbo z'abahanzi bo muri Ghana. Ibishushanyo bigaragaza abanyabigwi uhereye kuri Nkuruma, Mandela ndetse nanjye byanditseho ngo ni unbroken chain idacika. Abandi bati umuperezida w'umunyafurika yanze gusaba imbabazi. Ijambo ryanjye ryateje ikintu gikomeye ku isi ko ntabwo bemeraga ko ibingibi nabikora. Nabateye ubwoba nk'umuperezida udashobora kurya ruswa, udashobora kwandikirwa ibyo avuga ndetse udashobora no gupfa gusaba imbabazi. 28 bari batangiye kwihorera. Ubumwe bw'Uburayi bwahise buduhagarikira miliyoni zigeze kuri 27 z'amadolari y'amanyamerika. IMF itihagarika inguzanyo. Itangazamakuru ry'Ubufaransa rikwirakwiza ko n'umunyagitugu. Amerika nayo itangaza ko Burkina Faso nyishyize mu kato n'indamuka nkize uburyo bwo kubaho muri diplomasi. Sana namaze kubwira abaturage banjye ko ibyo bita isolation cyangwa kato ari ubwigenge. Itukabeho dusabiriza. Batunguwe no gusanga isi iduteza amatwi. Muri Kenya umunyeshuri afite icyapa cyanditseho ngo yatuvugiye. Muri Jamaica umunyamakuru yacuranze ijambo ryanjye mu buryo bwumvikana navugiye hariya muri UN. Nyuma ahita agira ati dore umuperezida ubajombyiwa. Akomeje kugenda banshushanya mu majoro yose, yambaro yanjye n'ikarita ya Afurika inyuma yanjye bishushanyije mu maraso y'umutuku. Ibyari byitezwe. Muri minsi 3 Health Minisitiri w'intebe yahise amamagara arambwira ati mu by'ukuri watwibukije ko tugomba kumenya abo turi bo. Kimwe kimwe gusa Haiti yari imaze kugaragaza ko ivuye mu masezerano na banki y'isi. Dominican Republic nayo ikurikiraho, hanyuma Jamaica nayo ikurikiraho, Trinidad na Tobago, Caraïbe. Mu kanya gato ntabwo nari nkiri perezida wa Burkina Faso gusa, ahubwo nari nahindutse ikindi kintu. Nari nahindutse ikimenyetso cya mikoro kinini kivugira abatafite kivugira cyane cyane abanyafurika. Naje guhamagarwa n'abaperezida 5 bo muri Afurika, bamwe bakampamagara mu buryo buri private, abandi bakampamagara mu buryo busanzwe. Bamwe bavuga ati rwose ibintu wakoze wadushimiye, aha turyaga natwe n'ibyo twashaka kuvuga. Abaturage bacu batangiye guhindura imyumvire. Bo muri Ghana batangiye gufata amasare yo kwigishirizamo abaturage uburyo abanyamahanga bazagutoba politiki ya Afurika. Afurika y'Epfo yisifatira ibihano ibihugu byo muri West bigurisha intwaro abaza guhungabanya umutekano. Abandi nabo ibihumbi batangira kwandika ibyifuzo batiyaba abayobozi bacu bavugaga nk'uko Burkina Faso. Mu gihugu cyanjye yahise haba ikintu cy'amateka. Ibihumbi byateraniye kuri Ouagadougou Revolution Square, atari kugira ngo bigaragambye, ahubwo atari na konseri, ahubwo ari ku bushake bwabo bashaka kubaka amashuri nta nkunga,
to restore irrigation channels using only local tools, to launch tech labs funded by our diaspora, all sparked by a single moment, a refusal to apologize. I saw a grandmother holding her grandchild say on national TV, "I'm not educated, but today I am proud to be Burkina." That is what they don't understand in the West. They measure power in dollars. We measure it in dignity. But here's what really terrified them about that UN speech. It wasn't the defiance, it was the competence. For months, Western intelligence agencies had been convinced that African leaders needed their guidance to navigate international relations. They believed their own propaganda about African incompetence. So when I stood at that podium and systematically dismantled their arguments with precision, clarity, and historical accuracy, they realized their fundamental miscalculation. We weren't children who needed to be managed. We were adults who had chosen to be free. And that realization sent shockwaves through every Western capital. Because if Burkina Faso could articulate its position this effectively, what did that mean for the rest of the continent? If one of the so-called poorest countries in Africa could school the UN on international law, what happened when Nigeria spoke up? South Africa when Egypt chose sides. 3 weeks after the speech, I was in my office when my foreign minister burst in with an urgent message. Mr. President, you need to see this. He handed me a classified intelligence report that had somehow made its way to our desk. It was a U.S. State Department internal memo titled African Leadership Assessment Post-Trier Implications. The document was 12 pages of panic. The Burkina Faso model represents a fundamental Western influence in sub-Saharan Africa. It read, if replicated across the continent, traditional leverage mechanisms would become ineffective within 5 years. They were right to be worried because by then the Traore effect was spreading faster than they could contain. Presidents across Africa were suddenly discovering their spines. In Tanzania, the president announced that all mining contracts would be renegotiated to ensure 60% of profits stayed in country. In Zambia, the government declared that copper exports would only go to countries that recognized Palestinian sovereignty. In Senegal, the president gave French military bases 90 days to vacate. Each decision was framed as economic sovereignty or diplomatic independence. But everyone knew the truth. Africa was done asking permission to be free. Now, let me speak to the heart of the matter. Why did they want me to apologize in the first place? Because apologies are performative change. They don't just seek regret, they demand submission. They needed the world to see Africa bowing again. But I refused. Not because I'm perfect, not because I enjoy conflict, but because our silence has cost us too much. We were silent when they drew borders with rulers. We were silent when they stole our children. We were silent when they funded wars, poisoned our rivers, and called it progress. But we are silent no more. The day I returned to Ouagadougou from New York, something beautiful happened. As my plane descended, I could see thousands of people lining the road from the airport to the capital. Not protesters, not angry crowds, just people, families, children, elders. They held signs, but not political ones. Signs that read, "Welcome home, and we are proud." And you spoke for us. When my motorcade stopped at Revolution Square, an old man approached my car. He was probably 80 years old, walking with a cane carved from local wood. My security wanted to stop him, but I signaled them to let him through. He tapped on my window. I rolled it down and he leaned close. "Young man," he said in our local language, "I fought for independence in 1960. Today you made that fight worthwhile." Then he pressed something into my hand. A small piece of fabric. Burkina Faso's first flag, the one they raised when we gained independence 65 years ago. Keep this, he said, so you never forget that freedom isn't a gift, it's a choice you make every day. That night, alone in the presidential palace, I spread that flag across my desk and I understood something profound. That speech at the UN wasn't the end of something. It was the beginning of an Africa that refused to apologize for its excellence. An Africa that won't beg for what it can build. An Africa that knows the difference between diplomacy and subservience. 6 months later, I received an invitation that made me smile. The African Union wanted me to address their annual summit. Afrika y'umunsi umwe yari yampaye ijambo mu nama yayo ngarukamwaka. Avuga ngo ubuyobozi bushyashya bwa Afurika mu kinyejana gishya. Tekereza kuri wa mukecuru wavuze ngo yishimiye kuba umuturage wa Burkina Faso. Umukobwa muri New York yirukaga inyuma y'imodoka yanjye. Wa musaza warwaniye ubwigenge wampaye rya darapo. Ese mbona iki? Bashakaga ko mbavuganira. Bashakaga ko mbigisha uburyo bwo kuvuga bo ubwabo. Ubwo butumwa bwanjye ku isi ndetse no buri muyobozi wese w'umunyafurika yishima y'amarido ya za diplomasi.
muzigere musaba imbabazi kugira ngo murengere abaturage banyu. Ntimuzigere muvugira hasi kugira ngo mukunde mushimishe ababakandamiza. Amateka azibuka uyu munsi atari uko Traore yanze gusaba imbabazi muri UN, ahubwo ari uko Afurika yahagaze bwuma ikanga gupfukama. Kuko iyo muhagarariye abantu bacecejwe imyaka 400, amajwi yanyu ahinduka amajwi yabo. Iyo wanze kunama ubigisha guhaguruka. Iyo uhisemo igitinyiro kurusha kubaho mu mutuzo, ijambo ryo muri UN ntiryari ryanjye ahubwo ryari iryacu. Bategetswe gusaba imbabazi kugira ngo tubeho. Twese twahisemo kugaragaza ko turi ab'agaciro, ahubwo ntabatuvuganira. Duhagarariye tuvuga cyane kandi twishimye. Niba wemera ko Afurika igomba kuvuga idahawe uruhushya, urambiwe inyandiko duhabwa ngo tuzisomeshe iminwa yacu. Niba wemera ko tutari bato ahubwo ntawe uduhagarariye ujye wibuka kino gihe. Yewe ku munsi twanze gusaba imbabazi, ku munsi twebwe twihisemo, umunsi bagerageje gucecekesha umwe muri twe bazumva amajwi amamiliyoni n'amamiliyoni amushyigikiye. Nta gusaba imbabazi, nta kumanika amaboko. Iyi ni Afurika yamaze guhaguruka. Reka nkubwire icyabaye nyuma y'iri jambo itangazamakuru ryanze gushyira hanze. Ibyabayeho mu byumweru byakurikiye byahinduye amateka kuva mvuye kuri podiyumu ya UN. Ndi muri ofisi ndi gusubiramo raporo y'iby'ubuhinzi, shefu wa staff yinjiraga. Yahise nyereka amavideo kuri social media yatrendinze muri Afurika. Ntabwo ari ukubera ijambo ryo muri UN. Zari zaramaze kurebwa amamiliyoni. Zari z'Abanyafurika bakoze ibintu bidasanzwe bahagurutse. Muri Nigeria, umucuruzi wo mu isoko witwa Amina yifashe video ahanganye n'umusirikare w'Umufaransa. Uyu yari yashatse gutesha agaciro ibicuruzwa bye. Ambwira ati wumvise perezida wacu yatubwiye ko tutagiye gusubiza. Yari maze kubona miliyoni 2.3 bya views. Abo muri Ghana, abanyeshuri bo muri university bari bavumbuye umushoramari wari ufite kampani icukura amabuye y'agaciro w'umunyamerika uburyo ari kubiba. Uko byagenze video bayishyize kuri social media ihita ibona miliyoni 4.1 bya views. Abo muri Kenya, abahinzi b'ikawa banze kugurisha ikawa yabo umunya-Europe wari waramenyereye kujya abahera ku biciro bitoya. Bituma isoko bariha ubundi. Video nayo yageze miliyoni 5.8 bya views. No video ngewe bayirangiza niyo muri South Africa. Umwana w'umukobwa w'imyaka 16 yahagaze imbere y'abahinzi bakorerwaga ivangura rishingiye ku ruhu. Yifata video ari kuvuga ngo mama yambwiraga ko basabaga imbabazi kugira ngo bakunde babeho, aho basabwaga kwerekana pasi cyangwa uruhushya kugira ngo bakunde batembere mu gihugu cyabo kubera kuba arabirabura. Kuko turi Abanyafurika cyangwa se dukeneye kuba ari no kugira ngo dukunde tumenye agaciro kacu. Arangije atareba muri kamera ati nanjye ntabwo ndi gusaba imbabazi kugira ngo iki gihugu ndimo gikunde kibi cyane. Ntabwo nsaba imbabazi kugira ngo nkunde nishimire ibisigazwa. Nta nubwo nsaba imbabazi kugira ngo nishimire uwundi we. Yahise asohoka kuri gate mu masaha 48 gusa yarabonye views zingana na miliyoni 13,400. Nibwo naje gusobanukirwa ko iriya jambo ryo kuri UN ritari rya politiki, byari byo gukangura imyumvire. Amajenerasiyo yagiye ahabwa amabwiriza y'uko agomba gusaba imbabazi kugira ngo akunde abone aho kuba, aho kubona imiti myiza kugira ngo bange kwemera ibisigazwa, kubona gusaba imbabazi kugira ngo bakunde bicare ku meza. Kuko nanjye umunsi umwe mu mateka naruze ntabwo tugikeneye gusaba imbabazi. Amamiliyoni y'abaturage yari yarategereje ubuzima bwayo bwose kugira ngo abone uruhushya rwo kurekera gusaba imbabazi. Uru ruhushya ni rwo babahaye. Abanyafurika batangiye guhinduka. Ntabwo byari ukwigaragambya, bari kugira uruhare mu bikorwa. Muri Senegal, ibihumbi by'abantu bitabiriye imirimo rusange. Tanzania, abadiaspora batangira kugaruka mu gihugu, batangira business. Muri Ethiopia, universite zatangiye kwandika abashaka kwiga engineering na technology. Botswana, amakoperative y'abahinzi biyongereye ku kigero cya 340%. Aba bantu ntabwo bakanguwe n'agasuzuguro, bakanguwe n'ubushobozi. Ubushobozi bashoboraga kwiyubakamo bagakora ikintu badasabye uruhushya. Bashoboraga kubaka indangagaciro nta ruhushya bahawe n'abo banyaburayi, kwikemurira ibibazo bakoresheje iby'iwabo. Bishoboka ko impinduka igaragara yabaye mu bihugu byacu. Nyuma y'amezi 6 mumaze kuvuga ririya jambo, habaye ikintu kidasanzwe mu mateka ya Afurika. Ihaza mu buryo busesuye mu biribwa bidaciye mu nkunga z'amahanga ndetse no mu iterambere. Hari amaporogaramu yashyizweho n'abanyaburayi. Abahinzi bo muri Burkina Faso bakoresha ubumenyi bwabo mu guhinga ku butaka bwabo.
bwabo. Ubu bakoresha tekinoloji abakurambere bacu bakoreshaga n'ubundi. Ibyo abazungu batubwiraga ko ari ibintu bishaje nibyo byadukoreye neza, bibungabunga ubutaka bwacu ndetse n'ikirere. Aho twarekeraga kubatega amatwi, umusaruro wacu wikubye kabiri. Twarekeraga gukoresha imbuto dutumiza mu mahanga zitajyanye n'ikirere cyacu, ubu dukoresha izacu zijyanye n'ikirere kandi zikera neza nta kibazo. Twakoresheje uburyo bwacu gakondo, dusanga nibwo bwiza kuruta ubwo banki y'isi yadutinyaga gukoresha. Ibihugu byanze gupfukamira UN ubu ngubu biriho birigaburira byo ubwabyo. Impinduka ziragenda zigaragaza. Ibihugu 17 byo muri Afurika byasubiyemo amasezerano y'ikoreshwa ry'imitungo yaryo kamere. Ibindi 31 byatangije ikoranabuhanga rishingiye kuri gakondo. Ibindi 42 nabyo byagiye bigirana amasezerano hagati yabyo ku bijyanye n'imikoranire, cyane cyane nko mu bucuruzi. Ibi batangiye kubona ko birenze gukorana na Western countries. Gusa hari igikomeye kiri gutuma ibihugu byo mu burengerazuba bidasinzira. Impinduramatwara mu mitekerereze yatangiye gukwira ahantu hose. Kavukire b'Abanyamerika nabo batangiye gukoresha ijambo ryanjye mu mpinduramatwara yo guharanira kugira uburenganzira ku butaka bwabo. Ladies and gentlemen, kuri Gacaca TV nuko niko twabateguriye iri jambo rya Kapiteni Ibrahim Traore. Twagerageje kuyisemura nkuko gahunda yacu ari kugenda dusemura amajambo cyangwa se amagambo y'abaperezida bagiye batandukanye n'abandi bantu bakomeye yagiye avugwa mu zindi ndimi, ariko ugasanga hari benshi wenda batari kuzumva bitewe n'ururimi runaka bumva. By'umwihariko rero twebwe tuzisemura mu Kinyarwanda, ubwo birumvikana waba umurundi waba umukongomani wumva Ikinyarwanda cyangwa se umugande, yemwe n'abandi abari mu Rwanda, abari muri diaspora, no kuvuga ngo kwisi murahari muri benshi cyane. Uko reko twashobojwe kurisobanura, kurisemura, andika muri comment. Gacaca ni kwicara nyine tugacoca amagambo, hanyuma tukagira ibyo tunenga, tukagira n'ibyo dushima, kugira ngo tugire ibyo dukosora. Nicyo kibanze tuba tugamije. Reka rero mubwire ko tuzajya tuvuga ku bibazo bitandukanye biri social, biri political, ndetse tugerageze nyine no gushyira amakomantere ku mavideo y'abantu baba bagiye baplodinga ma social medias. Rero tuzagira duhutaza ko ntabwo ari byo twifuza. Uramutse ubonye twarengereye watwandikira muri comment, hanyuma tukagira icyo dukosora. Hanyuma rero ubwo icyo twababwira nuko badufasha mu gakanda kuri subscribe, like, share, hanyuma iyi channel yacu ikazamuka ikagera kure, dore turacyari duhinja tutaranakamba. Stay with us, turabakunda cyane.